वन लो वन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट विजन बेहतर हिंदुस्तान के लिए एक विजन का एहतमाम JCI बंजारा हिल्स में बतारीख 9 जुलाई बरोज़ इतवार को साधुराम आई हॉस्पिटल दोमलगुड़ा में किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर JCI इंडिया के कौमी सदर JCI कार्तिकियान और दिगर जोन के सदर और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। JCI इंडिया के नेशनल डायरेक्टर JC रमेश डाडीगाला, IJC ऑफिसर JC संदीप सारडा, ZVP रीजन CGI संतोष कोंडा और दिगर भी ट्रस्ट के फौरी तौर पर जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे। JCI बंजारा हिल्स के बानी सदर और साधुराम आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुभाष लोहाडे, लायंस क्लब साधुराम आई हॉस्पिटल के सेक्रेटरी मिस्टर जगदीश जी, संत दासानी ट्रस्टी ओमकांत तुलसरिसा, हरीश महेश्वरी, जोन डायरेक्टर मैनेजमेंट JC गोविंद कनकानी, फॉर साबिक सदर JC अल्पेश कांगू, साबिक सदूर JC गोंडैया दालैया, JC जीत भट्ट, सेक्रेटरी JC अभिषेक और दिगर कई सारे जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। एक फोटो उनके साथ, हाँ वो इनके साथ लिए तो फोटो पेपर के अच्छा दो प्रेसिडेंट ऑफ JCI बंजारा JC गोविंद आलिया। सर 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 A very practical vision of our president JC Pankaj Sala and our fellow governing body of JCI Banjara was to provide a vision to the challenge location. JCI Banjara has already donated 38 cataract operations in the earlier two phases, one during the February month and one during the MVP Jitendra Man's visit. To give more detail on this, Sathuraam Eye Hospital provides an extensive quality of services related checkups by traveling to different locations. During the camp, any person or any member who feel to have a major issue package to an individual will cost not less than 15. Sathuraam Eye Hospital provides us this services to us in a very subsidized cost and with no compromising in the quality. We JCI Banjara also feel privileged and motivated with this amazing gesture this year and provide the best of our help and support to the society by this means. We are really thankful for all the donors and well-wishers who have made it happen. Thank you. Now I would request a chief guest of the day. Hello everyone, happy to have you all here. I'm really here. I'm excited to be here in Hyderabad today. Myself, JC Karthikeyan, National President of JCI India. Junior Chamber International is an organization which is existing in around 100 plus countries. In India, we have headquarters at Mumbai, and all over India we have 60,000 members. So among this, now we have divided JCI India into 25 zones. In that, now we are in zone 12. That belongs to the Telangana and some part of Karnataka. Now I am here in Hyderabad, which is a chapter program of JCI Banjara Hyderabad. Banjara Hyderabad is one of the senior most local organizations of Zone 12. They are doing so many community development projects every year in a very nice manner. Now I am witnessing one of the wonderful project of JCI Banjara Hyderabad. Let me introduce a person next to me. He is the president of JCI Banjara Hyderabad, whose name Pankaj Sarda, and I have zone president of Zone 12, JC Vidhi Gupta is also here, and along with me the national director Ramesh Dadigala, and of course the tour coordinator Sandeep. We are all here to witness the project of JCI Banjara Hyderabad. It's really a wonderful project of giving a cataract operation to the needy people at free of cost. The president has a great took a great initiative to have a tie-up with the Lions Club of Hyderabad, Sadhuram Hospital, and they are doing a tie-up project of giving the cataract operation at free of cost to 250 members. That is the target given by the presidents. They already conducted. मैं JC पंकज सारडा, अध्यक्ष JCI बंजारा हैदराबाद।
आप सबके सामने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इधर JCI इंडिया के आए हुए हैं यहाँ पे फॉर थर्ड कैंप दृष्टि का कैटरैक्ट ऑपरेशंस के लिए। ये हमारा वन लॉन्ग वन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग ने अभी तक 88 ऑपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। एंड हमारा टारगेट, जैसे कार्तिकेयन सर ने बताया है, 250 का टारगेट है। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ईयर एंड तक हम ये टारगेट अचीव कर सकें। इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल बताना चाहूँगा। ये जो कैटरैक्ट के हम ऑपरेशंस कराते हैं लोगों के लिए, उसका एवरेज कॉस्ट 15,000 से 20,000 रुपये पर पर्सन का होता है। लेकिन हम सपोर्ट जो हमको मिल रहा है साधुराम आई हॉस्पिटल से और अलग हमारे मेंबर से और बंजारा हैदराबाद ट्रस्ट से, उसके थ्रू हम लोग ये सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में 5,000 रुपये में ये कैंप हो रहा है, जिसमें लोग को हम अलग अलग रिमोट एरियाज से साधुराम पिकअप करके इधर लाता है, उनको यहाँ पे ट्रीट करता है, उनको यहाँ पे एक दिन वो लोग रुकाते हैं, अगले दिन नाश्ता कराकर वापस उनको ड्रॉप करते हैं जहाँ से उन्हें लेके आए हैं। ऑल दिस एट अ सब्सिडाइज्ड कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपये। लेकिन पेशेंट्स के लिए ये कॉस्ट एकदम फ्री रहता है। इसका डोनेशन JCI बंजारा हैदराबाद से आता है या जिन जुड़े हुए बंजारा हैदराबाद ट्रस्ट वो मेंबर्स से आता है, या और काफ़ी जो लोग इसमें डोनेट कर। నమస్కారం. ఈరోజు మనము JCI బంజారా హైదరాబాద్ వన్ లాంగ్ వన్ సస్టైనబుల్ ప్రాజెక్ట్ కింద దృష్టి అనే ప్రోగ్రామ్కి మనం ఇక్కడ అందరము చేరుకున్నాము. మనతో ఇక్కడ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కార్తికేయన్ సార్ గారు, మన జోన్ ప్రెసిడెంట్ విధిగుప్తా మ్యామ్ గారు, నేషనల్ డైరెక్టర్ రమేష్ జడిగల సార్, ఇంకా మన మొత్తం బంజారా ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద మనము సాధురామ్ హై హాస్పిటల్ అనే సంస్థతో, లయన్స్ క్లబ్తో సంస్థతో అందరం కలిసి మనం ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మనము మన బంజారా హైదరాబాద్ ఏవైతే సంస్థ ఉందో మనము 250 ఐ ఆపరేషన్స్ చేద్దాం ఈ సంవత్సరంలో కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పటి వరకు మనం 88 ఆపరేషన్స్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ మొత్తం ఒక జనరల్ పబ్లిక్కి ఈ కాస్ట్ చేయాలంటే 15,000 పడుతుంది. కానీ మన సంస్థ ద్వారా JCI హైదరాబాద్ బంజారా ద్వారా మనము ఇది 5,000 డొనేషన్స్తో ప్రతి వ్యక్తి తీసుకుంటాము. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి మనిషి ఇక్కడ లోకల్ నుంచి కాదు, చిన్న ఊర్లలో నుంచి సాధురామ్ హాస్పిటల్ వాళ్ళని తీసుకొస్తారు.